The trafficking of young women for prostitution is a problem across the world, but in Iraq it's reached such proportions that a special police unit in Baghdad is now dedicated to bringing the perpetrators to justice. Filmmaker Simona Foltyn has been behind the scenes to meet some of the victims of this exploitative trade and those trying to end it. Baghdad, it's nightfall in the heart of Iraq's capital. Decades of intermittent conflict have given way to a semblance of normality. But another, far less obvious crisis is brewing. We're with women's rights activist Janat Al-Ghazi, who's taking us on a late-night drive through the murky underworld of human trafficking. هاي بوسط بغداد والجهة المقابلة الحكومة فقط هذا الجسر يعبر يعني مو مكان مخفي اكو عشرات النساء واكو مئات النساء وكلهم اعمارهم صغيرة يتم الاتجار بيهم يوميا. Extramarital sex is strictly forbidden in Iraq's patriarchal society, where honor and reputation are paramount and closely tied to a woman's chastity. But activists say that beneath this veneer of conservative social norms, young girls from poor backgrounds are routinely sold into prostitution. راح نروح شوية نسوي استطلاع خارجي من برا اللي ما نقدر نطب يعني ما نطلع سالمين إذا نطب. Janat told us investigating this story would be difficult because the trade is backed by corrupt officials and powerful armed groups. إذا مثلاً هذول تشوفون إحنا نصور هذا خطر يعني هو أكيد خطر. Prostitution existed to a limited extent during Saddam Hussein's rule, but since the 2003 American-led invasion toppled his dictatorship, sex trafficking has soared, fueled by conflicts, poverty, and a weak government. We passed through dozens of police checkpoints, but despite this heavy security presence, some of the telltale signs of prostitution can be seen. شفتي طلعوا هذا هنا همين نايت كلوب تركين فتيات واقفين هنا على الباب. شفتي ذولا أصحاب العضلات اللي واقفين حماية بالباب. شوفي شوفي The norms that govern Iraq's society today stand in stark contradiction to the sex trade. احنا بلد العراق هو بلد اسلامي، بلد عربي، بلد عشائري، احنا مع الزين ومع الشريف ومع العفيفه ومع المؤدبه ومع المحترمه وضد البنيه تطلع من الطريق. Women who are forced into sex work can face retribution for dishonoring their communities. Some are even killed. Iraq's justice system is infused with the same patriarchal norms and often convicts trafficking survivors for prostitution. There's far less accountability for those who benefit from the trade. To investigate, we went undercover in hotels and nightclubs where trafficked women were forced into sex work, trapped in a vicious cycle of stigma, abuse, and exploitation. But there are some who are trying to turn the tide on this growing phenomenon and fight the deeply entrenched political, economic, and social interests that enable the trafficking of women and girls. In this modest, inconspicuous police station in western Baghdad, we find one man leading the fight against the sex trade, Brigadier General Wissam al-Zubaydi. لكن نتعامل معها كجريمة دخيلة على المجتمع العراقي ما كانت موجودة مطلقاً. أغلب الضحايا من ضحايا تجار البشر
هم من الفتيات القاصرات اللي يوهموهم بالهجرة أو يوهموهم بالعمل أو مغريات العمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هي الفيسبوك. The Interior Ministry registered 115 sex trafficking cases in all of Iraq last year, but rights groups say official figures are just the tip of the iceberg. General Wissam's unit only has a few dozen staff to cover a sprawling area home to millions of people. هو الكون القانون والتشكيل الجديد اعتياد يحتاج إلى تدريب كوادر وضباط. يعني الدورات اللي تخص قانون مكافحة تجارة البشر وطريقة التعامل مع الضحية والتفريق ما بين الضحية وما بين المتهم. We want to find out how young girls are lured into prostitution in a society where extramarital sex is not just taboo but subject to honor killings. مستحيل اكو عائلة تعرف بنتها كانت بالبغاء وتتركها حتى لو هي كانت ضحية. الجزء الثاني السماسرة نفسهم ما يعوفوها لأن هاي وسيلة لجلب المال إلهم. Janat has worked with trafficking survivors for more than a decade. Hello. She takes us to an underground shelter run by her organization. قالت حكيتي أكدلك هديتها ليك ودتني أنا قالت تحكيني لأحد قلت لها ما أحكي لأحد خفت. We've changed the names of all survivors interviewed for this story. Zahra was in her early teens when she ran away from home, fleeing an abusive father who repeatedly raped her. أبي قام يحارش بي صار هو يحارش بي كان ينام وياي هواي ويضربني ويقتلني وهواي ما أعرف شنو اضطريت شردت من عندهم. Zahra's story is all too common among victims of trafficking. Domestic violence is widespread here. According to the United Nations, 46% of Iraqi women have experienced sexual, physical, or emotional abuse at home. إذا فتاة صغيرة تعرضت المشكلة داخل عائلتها داخل المنزل ما أكو مؤسسة واضحة تتجه إلها، تقرر تهرب تطلع للشارع يتصيدها سماسرة الاتجار بالبشر. Zahra ran away and sought solace at the Imam Kadhim shrine in Baghdad, a holy pilgrimage site for Shia Muslims. There, a stranger approached her, offering a place to stay. أنا أحبك وأنا هيك تعالي وياي وأنا هيك ودي بيت وحيدي. Girls from poorer backgrounds often live a sheltered life, deprived of education and with little exposure to the outside world. Ironically, the very seclusion that is supposed to protect their reputation can make them vulnerable to sweet-talking traffickers. صاير أكو فصل من الطفولة، فصل جنسي بين الأطفال، تكبر تصير مراهقة عندها جهل كامل عن الجنس الآخر. كل هالأمور تخلي العالم الخارجي مكان مجهول بالنسبة لها. ما شنو خلال الشرب ما شنو خدنا نومت هم ينامون وياي واحد ورا واحد. أول شيء يسووا يعني يتم الاعتداء عليها، بعدين يقولها أنت بعد خلاص أنت ما بقيتي شريفة. ودانا على القوادم متفق وياها بيع ضرب قتل إهانة. Zahra escaped and approached authorities, but instead of getting help, she was convicted of prostitution. She bore a son in prison and was pardoned after 4 years. فهذا طفل ما عنده هوية، ما راح يقدر يدرس، وهي همين لا عندها هوية، لا تقدر تدرس، لا تقدر تحصل على شغل. بوضعها الحالي إذا طلعت ساعتين للشارع راح ترجع للبغاء. Iraq passed an anti-trafficking law in 2012, which is supposed to protect victims from prosecution. But 10 years on, many in the judicial system continue to apply an old Saddam-era law that criminalizes prostitution. قليلة جدا موضوع الاتجار بالبشر، يعني دعوة أو دعوتين بالشهر، بينما السمسرة تجيني أحيانا 10 دعاوى أو أكثر. There's a commonly held view in Iraqi society that women who end up in prostitution choose the path at their own free will. هي المفروض إذا أجبرت تلجأ للسلطات الأمنية وتخبر ترى أكو أشخاص أجبروني على ممارسة البقاء، هي تعتاد هذه المهنة، شوفها سهلة الحصول على ربح مادي منها، فتشتغل أشهر سنوات.
But victims face retaliation from their traffickers if they attempt to run away, and even if they succeed, there's no guarantee authorities will help them. حكومة يدون بها شروية إنسان سرع يعني هم يجون زباين وهاي بس هم الشرطة. في رأيك السمسارة هي عندها حماية من الشرطة أو من هاي مجاميع المسلحة؟ إيه تخابرهم تقول تعالوا هم مسلحين وهاي. يتم الحكم على فتيات والسمسيرة يتم أخذها ورا أسبوع تطلع. Documents we managed to obtain from Zahra's trial show that her madame was briefly under arrest, but later acquitted for lack of evidence. القاضي صار وياها طلعها كلها ظلم حكم كلها ظلم. لأن احنا نعرف شبكات الدعارة وأغلبها تدار من قبل أصحاب نفوذ. ما أقدر يعني نقول أكثر من هذا. أكثر من مرة قلت لك تجيني تليفونات وتجيني تهديدات ونصائح إنه ابتعدي عن هذا الموضوع أحسن. To better understand the power structures that undermine justice for survivors, we traveled to Sadr City, one of the capital's poorest neighborhoods. Here, it's not the government, but militias and tribes who hold sway. Justice is often meted out not through courts, but in tribal meetings like these. على هذه القضية السلاح طاح. محمد وآل محمد. صلي على محمد. احنا نال البيت محكومة عند أهلها وعند زوجها وعند بيتها، ما مسموح لها التصرف بكيفها. We asked Sheikh Shia al-Bahadel how tribal law would deal with a runaway girl who was forced into prostitution. فإذا طلعت يعني يجي عار لعشيرتها وعار لأهلها وسمعتها وسمعة والدتها وسمعة أخوتها وسمعة زوجها، لازم نقوم عليها الحد. These deeply entrenched norms of honor and shame are exploited by traffickers to trap women inside the sex trade. فمن تطلع حتى لو ما يتأكدون إنه هي قامت بعلاقة جنسية أو مارست علاقة جنسية خارج إطار الزوجية، حتى إذا هم ما متأكدين هي راح تنقتل. يعني هي راح تكون أمام خيارين، إما الشارع والمجهول، إما عائلتها والقتل والموت. The practice of honor killings is also called cleansing the shame. نعم، إذا هو قتلها فيعتبر مرفوع الرأس لأن هي لخطت وهو غسل عاره وثبت جدارته بالمنطقة وثبت جدارته بعشيرته وبمنطقته. Remarkably, Iraqi statutes still allow such crimes to be treated leniently. Janat and her team are trying to change that. تعرفين اكو خلينا نقول كلمات قانونيه وصياغات قانونيه احنا كلش صعبه ما راح يتقبلوها من عندنا اذا ما كانت بكل الاحوال ما راح يتقبلوها. لا راح يتقبلوها. زين انا راح اطلع النص مال هذا 128 409 نعرف حافظي. وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذراً مخففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة. نكتب نطالب بإلغاء الفقرة. حاجينك حبيبي. دز لي السعر على ما هو يشوفه. ايش قد حتاخذها؟ كم يوم يريدها؟ 20 يوم. Pretending to be buyers, General Wissam's team are closing in on a trafficker who is offering to sell a 17-year-old girl. جهود مضنية، السهر بالليل، النوم بالنهار، التلفظ بعبارات وطريقة تعامل تكاد تكون غير مألوفة. For trafficking survivors to be spared prosecution, the officers must prove that money was paid to sell them. لازم تحقق الجريمة. الجريمة تتحقق أثناء الاستلام والتسليم. التعامل وحده غير كافي. After weeks of negotiations, a deal has been made. وبعد أن تم عرضهن للبيع، تعاملنا وياه بمبلغ $10,000. حضرنا، سلمنا المبلغ وضبطنا بالجرم المشهود. Particularly disturbing about this case is that the arrested trafficker, whom we'll call Husham, prostituted his own daughter, Shahad, one of the 2 girls rescued during the sting operation.
The two survivors are brought to this government-run safe house, the only official shelter in Iraq. Shahad, now 17 years old, grew up in an orphanage. When she was 13, her father, Husham, suddenly turned up to reclaim her. كيفت عبالي حروح أعيش معانا يعني أم أهلي عبالي أهلي زينين يعني شلون كنت محرومة من الأهل. From the orphanage, Husham took her to Erbil in northern Iraq. ورا فترة هلا صديقة يعتدي علي صرت مو قادرة. وراها قام يعتدي علي بشكل مباشر. فضل يضربني ويهيني ويعذبني إذا ما أطلع. صارت حالة انتحار موت بسبب أبويا. The other survivor, Noor, now 22 years old, was forced into a child marriage at age 15. أنا ما قبلت أتزوج فأبويا جبرني أتزوج. After 2 years, Noor ran away. Like another woman we heard from earlier, she sought refuge at the Imam Kadhim shrine in Baghdad. And once again, a stranger offered help. قالت لي هنا ببغداد أهلك يلقوك راح أوديك المكان أنت ترتاحين بيه. شوي شوي قام تعاملني معاملة مو زينة. قالت لي حبيبتي يعني بعد اشتريناش بعد ما ترجعين. أنا يعني شلون مصدومة شلون يعني ما أعرف يعني البشر ينباع. Noor was forced into sex work and sold to Shahad's father, Husham. After she fell pregnant and gave birth to a son, Husham used the child to coerce her. يشكون هم من عندي خابروا يقولوا له هيك وهيك تسوي ويعني يفتح سبيكر ويقتل ابني أو حتى يسمعني. أنا على مود ابني أطلع وما أسوي شوية زبان وشي اللي يردوه أسوي. Husham will now be put on trial, but he's just a small cog in a complex web of powerful interests. His victims say he enjoyed backing from government officials in both Baghdad and Erbil. يعني شلون هو يطلع لهم بنات بلاش ويلزمون ظهره هيك. ويعني رجال شلون يعني هم يعرفوه. هذا الشغل بالدوائر. يعني هو يسوي تزوير بس شنو مو تزوير يعني أصلي يعني يسوي. يعني أنا ماتي حتى طبيت بيها دبي. يعني عادي ولا شكة ولا إيش. Noor's son remains in the hands of Husham's associates in Erbil, where the boy risks being exploited for begging. لأن يعني ما أريده يعني يصير ضحية ثانية. بس هو بقى لي. ما أريد أخسره. We set out north along the same route. Noor, Shahad, and countless other girls were trafficked to Erbil, the capital of Iraq's semi-autonomous Kurdish region. It has its own government and has been spared much of the violence that has rocked the rest of the country over the past 2 decades. But this stability has also spawned domestic sex tourism, fueled by a steady supply of girls from southern Iraq. A survivor pointed us to one place in particular. To investigate further, we go undercover. Masaya Hotel is home to several nightclubs where, we've been told, girls are forced to work as dancers and prostitutes. This girl says she's still a virgin, but can offer private dancing sessions in exchange for money. Another woman says she's available for sex work, but tells us that the price has to be negotiated with the madame. The region's recently established anti-trafficking department declined repeated requests for interviews, so did the Masaya Hotel. Back in Baghdad, General Wissam's anti-trafficking unit has managed to rescue Noor's son from the hands of traffickers in Erbil. ماما يلا شوي تجي ماما يلا شوي تجي ماما. The officers pick Noor up from the government safe house. It's been 8 months since she last saw her son. شنو شعورك؟ أيوه. شنو؟ خايفة يعني. من شنو تخافين؟ ما أعرف بس متلبكة. يعني خايفة ما يعرفني. يعني الطفل احتمال ينسى. حبيبي. لا من شاف صاحبنا وين هرب؟ السيارة الثانية؟ يا تجمعهم شوي؟ سيد راحوا على العظمية. The lack of cooperation between Kurdish and federal authorities complicated the rescue mission. صار انه نقل الطفل عندي كان شيء صعب، مو الوصول له، الوصول له سهل. وضع عندي صعب بما يخص طفل بهذا العمر والمحتفظ اللي ناقلين لهم اساسا امهم محجوزه،
صواب القرار طبعا. هسه حتى نروح نكمل اجراءاتنا حتى تستلمين الطفل. ماشي؟ عيدي شيل من على الكتاب. انت هنا في محل طلب شيء. اقسم بالله العظيم اقول الحق. 6 months after Noor and Shahad were rescued and Husham was arrested by General Wissam's unit, the case finally goes to trial. We're granted rare, supervised access to film the proceedings. Will the judge treat the girls as victims, or will they be charged with prostitution? In front of the public, the girls must once again undergo detailed questioning about their abuse. كنت باكر؟ كم مرة؟ عدة مرات ما أتذكر. ما قلتي له هذا حرام خلاف؟ إيه قلت زنا محال. رحنا لعمتي كان قال لي ما تقولين هددني قال لي إذا تقولين أقتلك. بعد ما هو فض بوكارتيس؟ لا كنت باكر. يعني شغلش بالبداية وزلت بوكارتيس أثناء السمسرة عليه. إيه. تطلبي لي شكوى على والدي السمسرة؟ Then the judge reads out results from a virginity test, a controversial medical examination the UN says lacks scientific validity and is humiliating for the victims. هذا تقرير طبي صادر من دائرة الطب العدلي. الاستنتاج غشاء بكارة المدعوتين موثق من مدة قديمة. Husham denies the charges and instead accuses Shahad and Noor of willingly engaging in prostitution. سمعت أقوالها. والاعتداء عليه. والله سيدي ماكو شيء. ما مارست الفعل الجنسي وياها؟ سمسرت عليها؟ لا سيدي. حاليا امام هذه المحكمة بريء من تهمة السمسرة والمتاجرة. والله العظيم الله يعلم بريء أنا. But the judge is more convinced by the evidence gathered by General Wissam's unit. تم ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء بيع الفتاتين بمبلغ $10,000 أمريكي. After a 2-hour hearing, Husham is convicted under Iraq's anti-trafficking law. هذه الأدلة ولدت قناعة تامة لدى المحكمة بارتكابك للجريمة، لذا قررت المحكمة تجريمك بموجب مادة التهم المذكورة وتحديد عقوبتك بمقتضاها. حكمت عليك بالسجن المؤبد وغرامة مالية مقدارها 25 مليون دينار. The verdict is an immense relief for the two survivors, but having their trauma put on public display has taken its toll. بتشيت لأن نكر وخفت يعني قاضي ما يصدقني. يعني قال لي هو متفقوا انه برازتها خفت انه لا يصدقوني. مريت بحالة صدمة حتى قلبي قام يأذيني، بس بعدين من سمعت الحكم مالته مؤبد فرحت كلش. شنو تريدين تسوين مع حياتك؟ شنو؟ يعني ان شاء الله ابدي صفحة جديدة واقدر يعني اوفر لابني واصير لأم وأب وما احتاج لاي احد. يعني اشتغل اي شيء يعني حتى لو خدامه بالبيوت في سبيل العيشه. احنا طلعناك من هذا المكان حتى نضمن لك حياه كريمه. كل شيء له وقته، انت تختارين الحياه تريديها، احنا هنا ما عندنا ما نقدر نجبرك على شيء. ما تنجبري على هذه الحياه. اصلا ما يوصلون خبرنا. انتهت. انا وعدتك انه ماكو شيء يلحقك اي ضرر ما يصير. مفهوم؟ In order to leave the government safe house, Noor needs the judge's approval and must be handed to a male guardian, if not a relative, then a husband. شلون ارجع لهم 5 سنوات وان الطفل وياي غير شرعي واكيد يقتلوني. Many trafficked women with illegitimate children face the same predicament. Marriage is often their only way back into society. Meanwhile, Jannat and a group of activists and survivors are on their way to demonstrate at the federal court. They're demanding the abolition of legal articles that exonerate honor killings. احنا ليش بدنا نشتغل على القوانين وبدنا نسعى لتغيير القوانين؟ الدول من اتطورت ما تطور المجتمع من حاله، اكو قوانين فرضت وهالقوانين هي اللي طورت المجتمع. مجتمعنا كله يذب على البنية. يعني أنا يعني كنت صغيرة 15 سنة وحالة الشيطان مع عصبية يعني الطفلة المفروض هم يعني يحموني، هم يعني شلون ينطون فرصة، بس لا هم رأسا على مود يعني بسبب العشائر والعادات رأسا يعني ضحوا بي، ويعني أنا بسببهم وصلت لهذا الطريق.
We asked the Iraqi government and the authorities in Erbil to respond to the issues raised in this film, but received no reply.